Habari yako mama? Mzuri sana. Mimi ni mwanahabari kutoka Day.2 na leo nimekutembelea sababu niko na maswali ningependa unipatie. Tafadhali nipe jina lako. Jina langu naitwa Mama Kimutio. Na umekuwa ukifuatilia kesi ya mheshimiwa Meja? Hata ndio nimesikiza na ninasikiza kwa simu. Kweli ni kwa sababu iko live katika .radio pia. Na tungependa kujua umekuwa ukifuatilia kwa hayo mashtaka kwa muda gani sasa? Nimefuatilia kwa muda mrefu kwa sababu tangia aliposhikwa nimeifuatilia sana. Na unaona hizo charges ambazo hayo mashtaka ambayo wamefunguliwa ni ya kweli ama unaona ni kama wamemfinyilia? Hapana, hawajamfinyilia, ni ukweli na mimi tamanio langu ni afungwe. Ningependa wasikilizaji wetu wa huko nje utuelezee hiyo pombe ambayo wanasema ameleta hapa. Kwako wewe ama katika jamii yako ama katika mji huu umeona madhara gani? Nimeona madhara kubwa sana kwa sababu vijana wetu wamepotea, wazee wetu wamepotea, kijiji haina amani. Kwa sababu unapoweka kitu nje, mlevi anakuja na anapita nayo na anaenda. Sasa mimi nimeona imeadhirisha kijiji chetu. Kwanza mahali ambapo ninaishi. Hapo pombe ni mingi sana. Vijana wetu wamepotea. Na swali la mwisho, ungeona afungwe ama apewe bail? Sasa mimi ningependa kukuuliza aje, kwa nini Meja asifungwe na hata asiwekewe board? Meja afungwe na afungwe maisha. Kwa sababu alituahidi ya kwamba wakati tulipompea kura, alituahidi ya kwamba ati barabara atatutengenezea, atatupea maji hatuna, shule hatuna, hospitali hatuna. Huyu mtu amekuja kuleta pombe katika kijiji. Tufanye nini? Si afungwe. Kama ajirewi, hata ukimbeba tu hivi anaanguka tu kwenda nyuma. Ana nguvu, ajirewi. Alafu hata ukiangalia shingo yake imekuwa refu kwenda juu, ni kama ile kuku yenye inanga manyoya kwa singo. Hata mimi nasema tu ni msimu wake nikipewa tu hivi. Huyu msimu nisamshika hivi, naweza mkula na meno yangu. Ameniharibia miezi 9 yangu yote. Hiyo miezi 9 fatari hata ningekaa tu hivi kwa nyumba nikae tu na firstborn wangu. Imagine vile firstborn wangu ilikuwa miezi 9 alikuwa ameanza kutembea. Alikuwa vizuri. Sasa huyu miezi 9 meno ndiyo ako nao 32. Ako na meno mingi. Ako na meno 32 alafu atembei, alafu ndio ameregarega tu hivi hata ana bone zake ni kama kutuna nyama peke yake. Sasa mimi nasema tu kwa sababu mheshimiwa ameniharibia miezi 9, hiyo miezi 9 mimi nataka kurudishia Meja huyo mtoto hata yeye akae na yeye. Kwa sababu niye ameniharibia miezi 9 nimewaste. Afadhali hata ningekaa tu nikulange tu sukuma yangu venye nakulanga na nakaa vizuri. Your Honor, I wish to ask a few questions kwa witness if you grant me that permission. Thank you, Your Honor. Madam Nyamoita, ningependa ufahamishe hii mahakama, hayo mayai mlikuwa mnapewa bure ama mlikuwa mnatozwa pesa ngapi kwa kila boma ndio muweze kupewa yale mayai? Tufahamishe. Unajua mheshimiwa alikuja akasema eti ni project ametoa huko ng'ambo. Sasa eti analeta wanafanya crossbreed na makuku. Kumbe ilikuwa tu kutuharibu. Kile nilikuwa nataka kufahamisha mahakama ni kwamba haya mayai licha ya kwamba yalikuwa na madhara mengi na yanakaa ni kama yako na madini sugu, ni kwamba haya mayai yalikuwa yanauzwa kwa pesa gari mno, pesa nyingi, kwa sababu kila jamii ilikuwa inatozwa takriban shilingi 5,000 ndio wapewe tray moja ya hayo mayai. Kwa hili tunaona ya kwamba mheshimiwa ni alihadaa watu wanakijiji, watu wanyonge wasiokuwa na hata na people of no means. Kama angeweza kununua uhai wao alafu auze, he would not care. He would just do that. Na wala hawa ni watu ambao anasema ya kwamba he represents them even in the parliament. Your Honor, if you allow me, kabla Madam Nyamoita atoke hapa kizibani, that is kwa witness,
because she still is a witness in the count number 6, allow me to make my submission still in that akiwa tu hapa bado, so that aendelee kutestify nikimaliza my submission, Your Honor. Thank you so much, Your Honor. I wish to state before this honorable court that this man still standing here in the dock is involved in gross misconduct as pertains conmanship, utapeli, in short, utapeli. And of late, amekuwa akilagai na akitapeli, especially the less fortunate in the society. Objection, Your Honor. He is leading the witness. Your Honor. And the purpose of having the witness not in the plenary session is because we do not want to influence them. Mheshimiwa Meja, let the prosecutor proceed, okay? Your Honor. Mheshimiwa knows that I am not feeding my witnesses. Because even these files that I'm reading right before the court, as you have them, Your Honor, he still has them. I served him personally with the copies of the evidence that I'm tabling today. And therefore, I am feeding no witness with the information from this floor of this honorable court. Your Honor, objection. Thank you, Your Honor. Thank you. Mheshimiwa Meja, the man in the dock, the accused here, aliita watu, vijana ambao hawana kazi, wamama wa soko, watu ambao they are people of no means. Akatumia vijana wake pale, akawakusanya so that they may go and take clips, photos ya wale walemavu walio town, hii town yetu. Akazunguka akiwapiga picha, akiwadanganya ya kwamba anaenda kuwasaidia. Lakini zile picha alizitumia to profile them in his own company. He colluded with international NGOs. Wakamtumia pesa eti asaidie hao watu. But the records that we have, Your Honor, if you refer to evidence, that is a file number PL2 321/9/2019. Here you find, these are the findings from the DCI. Wakati walichunguza with the help of the banking regulatory system, wakachunguza those accounts ambako hizo pesa zilikuwa zinawekwa and who are withdrawing. Because, Your Honor, and sorry for sorry to mention this, but wale watu watatu, there were three signatories and 3 people who are withdrawing this money from this account, as you can see. Is he reporting a story or he is cross-examining the witness? This court must have just some form of justice. Yes. It must have some form of justice. My Honor, Your Honor. We don't have justice here. He is reporting a story instead of cross-examining. That is not cross-examining. Can you stick to what you came to do and let the prosecutor proceed? Thank you, Your Honor. As I said earlier, there was no need, there was no basis of just letting the witness just get out of the dock and then come back again. There was no need yet, because all this information has been tabled before this honorable court before, and therefore it's no new evidence that we are tabling before the court. So, Mheshimiwa, kindly relax. Mr. Prosecutor, at the same time, please stick to the case. Thank you, Your Honor. I'll stick within the boundaries of the court of the case, Your Honor. I would just wish to table, or just before I table this evidence, so that the accused does not think that I am biased, I would have no problem with releasing the witness video from the dock. Akae chini, if he so wishes, he can cross-examine him later, or rather her later, no problem. Ndio niweza kuendelea asiseme ya kwamba I am biased. Your Honor, if you allow me, I can just ask her a few questions first, alafu nimwachilie kwanza. Then I may continue with the submissions. Just ask her questions and then you let the Mheshimiwa cross-examine her. All right. Thank you, Your Honor.
Now, Madam Jennifer Nyamoita, nilikuwa nataka kuuliza umekula takriban mayai mangapi haya ya Caleb X? Hata sikumbuki. Si nilikuwa nakula karibu kila siku, nakula karibu 3. Sasa na watoto wanakuja haraka haraka, sasa nikaona nikula mingi mtoto atagurua haraka haraka. Sasa mimi nilikuwa nakula 3. Kila siku nakula moja asubuhi, moja lunch, na mwingine nakula 7 nikienda kulala. Kila siku kutoka nilikuwa na mimba ya miezi 3 mpaka nikamaliza. Thank you so much. Aha. Swali la pili ambalo nitauliza. Unasema ya kwamba wakati ulianza kula haya mayai ndio nywele yako ilimwagika yote. Venye nilifika mwezi wa 7 ndio sasa nywele yangu nikapata nywele yangu inaanza kutoka. Nikichana tu hivi inatoka. Sasa kingine nikiguza tu hivi yote inatoka kwa mkono. Hadi sasa sina nywele, hadi ikaisha yote. Hadi siku moja ilikuwa imebakia mavi kidogo, nikastukia nikamka siku hakuna nywele. Okay, swali la mwisho ama swali lingine. Unasema ya kwamba baada ya kula haya mayai almaarufu Caleb X, ndipo uliweza kujaliwa na yule mtoto, na katika umri wa miezi 9 alikuwa na meno 32 ama 32. Alikuwa na meno 32. Ni meno tu ako na mingi, lakini mwili ametofika. Kama kile kitu alikuwa anakula ilikuwa inaenda kwa meno. Ana afya. Hata nataka kumrudishia mtoto. No, Your Honor, this is the second photo that appears in your file. And Madam Nyamoita, ningependa uweze kutambua hii picha. Unaitambua? Ndio. Hii picha naona hapa kuna watu kuna mtu wako ndani ya gari anachukua picha ya mtu ambaye ni mlemavu pale nje. Hii naitambua nile siku tuko tumeenda sijui nikiri alafu tukapiganga njiani. Aha, so ni nyinyi mlikuwa mnapiga hizi picha? Ni sisi. Naam. Okay, niko na picha nyingi hapa za viwete wanaopigwa picha pale, lakini kuna ingine moja hapa ambayo kidogo ningependa tuiweze kuangalia kwa vizuri zaidi. Mheshimiwa, hii ni picha ya 5. This is a fifth photo that appears in your file. This is a fifth photo as you all can see. Na huyu nataka kusema ya kwamba si mwingine, huyu ni Mheshimiwa Meja mwenyewe akipiga picha, kumaanisha kwamba hata licha ya kupatia watu kazi ya kwenda kupiga zile picha, yeye mwenyewe pia alishiriki ule ugharai. Okay, Mheshimiwa, honorable court, honorable judge, your honor, sina swali lingine ama jambo lingine ningependa kumuuzisha this witness hapa, unless kama the accused has a question. Thank you. Mheshimiwa Meja, do you want to cross-examine the witness? Yes, I do. Please go ahead. Unajua huyu? Si ndio, sio ni chifu wetu. Kwanza. Very good. Huyu namjua? Ninawajua hao ni watoto wa Nyekerajo, watoto wa chief. Nimekuonyesha huyu, ndio unasema hawa ni watoto. Si ndio, si ni matwins, si walikuwa matwins. Okay. Na huyu bado ndio twin yule mwingine. Unawajua eh? Nawajua wote. No more question for the witness. Sasa wewe unajua umeharibu vijana kwa village. Thank you, your honor. Kama hana swali lingine, tunaweza kumomba Nyamoita uweze kukaa chini. Asante. Now, your honor, if you allow me, kwa haraka kidogo nitaweza ku make my submission za hizi kesi zingine very fast. Niseme kwamba kuna mambo mengi, na as you see, your honor, this file kama court inavyoona, hii file imejaa ushahidi dhidi ya mshukiwa katika hii kesi. Hii file haijabeba jambo lingine lolote kuhusiana na kesi nyingine yoyote. Ni kesi moja peke yake. Na kwa hivyo it would take me months if not weeks. Yeah? Weeks if not months
kuweza kuyaeleza yale yote ambayo wako hapa, lakini the accused is at his own discretion, anaweza kuangalia nini kimeandikwa hapa kama he can at his own discretion. Your Honor, kuna jambo lingine hapa ambalo ni very sensitive ambalo mheshimiwa Meja alidai ya kwamba kando na kwenda pale Australia na kuleta yale mayai ya Caleb, kuna pia mradi mwingine wa kutengeneza mobile housing project. Yeah? Nyumba ambazo alidai ya kwamba zitakuwa zina float kwa maji. Mheshimiwa Meja alidai ya kwamba, ama mshukiwa aliye hapa kizibani alidai ya kwamba amekuja na ujuzi ambao ametoa katika nchi ya Netherlands, ya kwamba nyumba zitajengwa kama zinaelea kwa maji, and to him you solve the land issue, the housing issue, ya kwamba mashamba tutakuwa tunatafuta mashamba tena ya kuweza kujenga manyumba. But then this is a scheme, a grand corruption scheme. Kwa sababu gani? This project ambayo anadai haijawahi kuwa actualized anywhere in this world. Kwa sababu alidai ya kwamba hata hii mambo ya immigration tutasolve with our neighbors wenye tunapakana katika the lake hapa. Ya kwamba asubuhi unaamka ukiwa Kenya, upepo ukinja kama bado kwa nyumba, unajipata masaa ya lunch time umeingia Tanzania. Katika maji ya Tanzania. Upepo ukivuma upande wa kushoto tena ama upande mwingine, jioni unajipata umelala Uganda. Eti na anadai ya kwamba kama ni jaa unaenda tu unateka samaki hapo. But then how sustainable is it? In fact, mambo kama haya hayatakuwa hata mazuri kwa national security. We cannot allow that, Your Honor. That's such things. Objection, Your Honor. Sustained. Inakuwa jambo la kutisha sana wakati tunasikia prosecutor msima senior counsel akisema hakuna nyumba kama hizo anywhere in the world, where we have even mobile bridges. Wacha nyumba wakati maji inapanda na inapanda. You are learned. Do not mislead this court. Let us continue. Yeah, Your Honor, I would just wish to say that I think sometimes that could be treated as the height of insanity. Some of the things that he thinks, but... Objection, Your Honor. I need your protection. Let us use a civil language. Prosecutor, I think you are going too far with this. Stick to the case. Yeah, Your Honor, I'll stick to the limits and the boundaries of the case. Thank you so much. Kile nilikuwa nataka kusema ni kwamba hakuja sikika mradi ambao nyumba zinajengwa across moving waters, across lakes and oceans and seas, so that tuondoe watu katika land ndio waende wakaishi katika sea. Such has not been had unless someone is crazy, and I think the accused, the border between sanity and insanity to him, I think it's just a very thin field. Mr. Prosecutor, may I repeat again? Do not be personal in things. Your Honor, I'll try as much as possible to contain the... Yes, you should. Yeah, I will. Now, still in the same spirit, Your Honor, I wish first to say that haya madai ya kwamba alienda Australia na akaenda Amsterdam were fabrications. They are just lies. Hakuna ukweli ulio hapo, because through our DIC tuliweza kucontact the embassies of those nations, and there is no record of him setting foot katika hizo nchi. Instead, huo wakati wote alisema he was in those countries, he was in Dubai. Na kile alikuwa anatafuta ni market for his coffee. Na ile kahawa ambayo ananunua kwa wakulima at a very cheap price, and then he exports the same. Na ni kahawa ya watu ambao anadai anasaidia. So in actual sense ni kuibia wakulima wadogo. And then he comes and lies to them that ametoka kuwatengenezea miradi. Your Honor, if such is not contained, I am afraid that we'll have more people wakiingia katika umaskini kupitia mikono yaliyeshtakiwa siku ya leo. May I remind you, Mr. Prosecutor, that such allegations and accusations, we shall need evidence.
Your Honor, there is hard evidence. Hata wewe unaona jaji. Huyu mtu sasa, hii ni kesi amekuleta ya manini. Tutaonana hii itaisha, we will visit it. Outside huko tutaonana. Mheshimiwa Meja, please Yes. respect this court. Yes. Yeah, and Your Honor, should I say that I also need security in the floor of the house, because And I repeat the last time, please, both of you, respect this court.